yes, I do think that democracy currently is in danger, and I think that it's not only applicable to European Union. I think it's like a global trend. Ich würde nicht direkt sagen, dass es in Gefahr ist, sondern vielmehr, dass es unter Druck steht. Insofern, dass unterschiedliche geopolitische Konflikte vielleicht auch auf die Art, wie Demokratie geführt wird, einen Einfluss nehmen. No, I don't think so. I think that it's context dependent, so that will sort of change depending on where you're from, like what the definition of democracy is over there. If we're talking about Europe, then probably yes, since there's a lot of populist movement rising and also like a lot of right-wing parties are getting elected. Definitiv, aber ich glaube auch, dass die Art, wie wir Demokratie bisher gemacht haben, auch so nicht mehr so ganz funktionieren wird. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass in Wien nur noch an die Hälfte im Nationalrat überhaupt wählen kann, glaube ich, dass wir sehr große Probleme da haben und dass auch die Demokratie dadurch gefährdet ist. I believe also that democracy is not about only voting, but also access to reliable information and deliberative information, as well as the power of being able to debate. A lot of people are losing trust in news medias all around the world, and more people turning on social media for news content and news, where the content is not necessarily trustworthy and credible. But what I see here, people are really care about the political processes, people are really care about their participatory culture, how will they vote, for whom will they vote, choice matters. And they're really impressive from my background and from my perspective. So I think if people have this culture and if people think that it's important for them, it will work out. Freedom of speech, freedom of voice, freedom of press, and I see how valuable is it, and I see, and I do not see, I feel that it is in danger, and how is it important? How is it important for me personally? Ich sehe halt das große Problem darin, dass die Demokratie davon lebt, dass Leute mitarbeiten auf jede Art und Weise. Wenn man das Vertrauen an die Leute verliert und diese politische Apathie wächst, dann verliert man nicht nur Wähler, sondern auch Leute, die aktiv das System halten. Und wenn dann die verschwinden, dann würde ich mich dann schon fragen, wie dann das Zukunftsbild der Demokratie aussieht.